say something. So you gotta learn it. I've actually gotten out of that practice here a little bit. Like you didn't need to say, I don't know if I know what's something. It's like, I don't really have to go right now. Like, this is not substantive. I can tell you this one. Oh, now I remember the two things, but that was like Madonna. Yeah. Anyway. But wait a minute. But aren't you impressed that I You remember? remember? Yeah. No, you are actually, I'm not impressed. It's not that I'm not impressed. I was impressed 5 years ago. And now it's like you always listen. I appreciate that. Shabbat Shalom. We do not wish to interrupt story time. We're just adding other options to story time. You can continue doing that. We are going to continue with Shochein Ad in the middle of page 147. Shochein Ad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim ba'Adonai la yesharim navatehila befi yesharim titalal u'divrei tzadikim titbarach u'vilshon chasidim titramam ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות ורבבות עמך בית ישראל ברינה את פרשי מגן הקדוש על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול והקדוש ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן ילמד דברי קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחייתך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם וליומי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעולמה וימרו Amen. Please remain standing for the Baruch Hu, page 149. Baruch Hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvorei Choshech Ose Shalom Uvorei Et HaKol HaKol Yoducha V'Yikol Yishabchuchem Ein kerkecha v'ein zulatecha, efes piltecha umita melach. Ein kerkecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, v'ein zulatecha malkeinu lechaye ha'olam haba. Efes piltecha go'aleinu limot ha'mashiach, v'ein ta melecha moshienu litchiyat ha'metim. El Adon al kol ha'ma'asim Baruch umvorach befi kol neshama Godlo v'tuvo ma'alei olam
דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות משלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נועה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים ביים הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה ויתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו, קוצב מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים. ביום השביעי תפארת ליום המנוחה, עונג קרא ליום השבת שבת. טוב לא טוב לנו לפיכך. שמחנו לאלוהים קדש וזרע המגן. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. משתבשים על מלכנו יצר משקתנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מסביב ונמשוצה לזה להקדיש להם. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן השאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נעימות ייתנו למלך החיים. המקדש בטובו בחיים תמיד אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה ליורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבה רבה אהבתנו אדוני
בך אבינו מלכנו אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה גדולה ותרח עמלת עלינו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו ותלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה גדולה ותרח עמלת עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו באהבה ויראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו מחת בכל עם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע סלע באמת להודות לך וליחדך בימה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. The Shema, page 155. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמעו ותשמעו מצוותיי שלכם
שמיים על הארץ ויאמר עליהם אשר לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויוצאו ציצית וראיתם אותו זכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ואת התורה תזכרו אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת יציב נחום וקיים וישר ונאמן באהוב וחביב ונחמן לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודוריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לנו ולעמים ולעמדינו ועמנו אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע לבנינו תהילה לאל עליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לכהנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם ינאי נאי לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד יאללה נאי יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל The
Amidah can be found beginning on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avoteinu v'Imotzeinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elokei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elokei Leah Ha'el Agadol Agibor ve'Anora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Vekonei Akol Vezocher Chasdei Avot Ve'imahot Umevi Goel Livnei V'neihem Lema'an Shemo Ve'yahava Melech Ozer Ufoked U'Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Ata Gibor Leolam Adonai Mechaye Metim Ata Rav Lehoshia Mashiva Ruach Umorid Agashem Mechalkel Chaim Bechesed Mechaye Metim Berachamim Rabim Somech noflim v'rofeh cholim umatir asurim umekayem emunato lishenei afar mi chamocha ba'al givurot umi domelach Melech memit umechayeh umatzmiach Yeshua v'ne'eman ata lachayot metim Baruch ata Adonai mechayeh hametim Page 161. Nekadesh et shimcha ba'olam Keshem shimoto b'shmei marom Kakatuv al yad nevi V'kara zeh el zeh v'yamar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaot Melech ol haaretz kevodosh Az bekol rash gadol Adir v'chazak mashmi'im kol Mitnaseim leyumat serafim Leyumatam baruch yomeru Baruch kevor Adonai mimkom chamalkeinu tofia v'timloch aleinu ki mechakim anachnu lach matai timloch b'tzion Bekarov beyamenu leolam va'ed tishkon titkada v'titkadash betoch Yerushalayim irecha ledor vador ulenetzach netzachim ve'einenu tirena malchutecha Kadavar ha'amur b'shirei uzecha ve'einenu tirena malchutecha Kadavar ha'amur b'shirei uzecha Al yedei David Al yedei David Al yedei David Meshiach tzidkenu
Yedei David, Al Yedei David, Al Yedei David, Meshiach Tzidkecha, Yimloch Adonai Leolam, Elohayich Tzion, Ledor Vador, Hallelujah, Ledor Vador Nagid Godlecha, Ulenetzach Netzachim Kedushatcha Nakdish, Veshivchacha Eloheinu Mipinu Lo Yamush Leolam Va'ed, Ki HaMelech Kadosh v'Kadosh Ata, Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh. Yikara vikara shemei rabba beyama divra kirutev yom lichmagote b'chayachon v'yimechon v'chaydocha beit Yisrael ba'agala v'isman kariv imeru amen yehi shmei rabba mevorach li'olam u'li'omei omaya yitbarach yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitrum amina sei v'dadar v'yitale v'yitalal shmei dekudisha brichu le'el amin kol brachata v'shirata Tushbechata v'nechamata damiran b'yama v'yimeru. Amen. Titkabel tzloton uvaoton d'chol Yisrael kodam avuhani v'shmaya v'yimeru. Amen. Yesh lam rabba min shemaya v'chaim aleinu v'kol Yisrael v'yimeru. Amen. Ose shalom b'mromav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'kol Yisrael v'kol yoshvei tevel v'yimeru. Amen. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom, Boker Tov. Good morning, everyone. Wow, we're still going in that book over there, huh? Oh, it's the fourth book or the fourth time you're reading the same book? Wow. This is power reading. Okay, good. So Finn is up in the front reading. Some of you are out there talking, which is okay. Some of you drinking some coffee, which is all right. We wanted to say Shabbat Shalom and welcome, and to our B'nai Mitzvah students who are here. I forgot the cauldron of Chokhmah in my office. I'll get it, though. I'll get it for you. But you got to deliver the goods. Here's the goods. Could you, either of you, both of you, raise your hand and tell me something that you observed and or learned so far in services this morning? Chocolate is on the line.
Go ahead, Mr. Cooperman. What would you say that you observed and or learned this morning? Look at that. Now you don't want to disappoint. So he said that everyone here is serious about the prayers. Now you wouldn't want to disappoint a bar mitzvah student. So just keep that in mind. He thinks you're serious about the prayers. You are not getting, we'll see how you read Torah this morning. If you have like 4 or 5 aliyot this morning, you and Jerome are pretty much guaranteed a chocolate bar. The rest of them, All right, Mr. Cooperman, you have definitely earned a chocolate bar. All right, I'm gonna go, what do you like? I can probably, I think I can deliver a Kit Kat. All right. Have you learned, Miss Baum, have you learned or observed anything this morning? Oh, good. Yeah. Yeah, there's lots of parts that we say in silence, and there's choreography, but it seems like people are sort of doing the same thing. Now, I want to show you something here. Like, for instance, when you want to know when people are saying things silently, a good indication of when people will continue out loud is like these orange or rust-colored arrows or carrots that are there. So like if you're not sure, let's say the cantor is singing and you're not sure where we are, you go to the next orange arrow, and that's a good indication that she'll begin somewhere in that vicinity shortly. Okay, what kind of chocolate do you like? Reese's peanut butter cups? I think I could make that work. Okay. All right, I'm going to go get the cauldron of Chokhmah, and then I'm going to also head over to JLC Shabbat. So I'm going to hand things over to our most capable and talented cantor, and I bid you adieu. Okay. Adieu. Okay. We're on page 168 for Hotzaat HaTorah. Ein kamocha va'Elohim Adonai v'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor v'hador Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch leolam va'ed Adonai oz li'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom avarachami heitiva virtzonecha et Zion Tivne chomot Yerushalayim Tivne chomot Yerushalayim Ki vecha levad batachnu Melech Eram v'nisa Adon olamim. Vayehi binso Aharon vayomer Moshe Kuma Adonai ve'yafutzu oivecha ve'yanusu misanecha mipanecha ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Torah udevar Adonai mi Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Leyamo Yisrael B'kedushato
Kadisha Yakira Ana Imaratush Bechan Beyana Rachetz Beyana Rachetz Velishme Kadisha Yakira Ana Imaratush Bechan Yehi Rava Kodamach Detivtach Libi Beoraita Betashli Mishalin Delibi Veliba Decholamach Yisrael Letavu Lechayin Velishlam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlu l'Adonai iti uneromima shemo yachdav. Lecha Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod ki chol v'shamayim u'va'aretz Ki chol b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai hamamlacha V'yamit na'aseh lechol rosh Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehadom raglav kadoshu Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar kodsho Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Ki kadosh Adonai Eloheinu Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar kodsho Romemu Adonai Eloheinu Ve'ishtachavu Lehar kodsho. You may all be seated. We are going to begin the Kriya this morning, the Torah reading, the beginning of Parshat Bo, which is found on page 374. We're on the 8th plague. Arbe, which does not mean four.
Okay? It means I will It's cause you more bugs, to this here. which I assume has nothing to do with the show on Broadway, which is called Bugs? Bug? Is it Bug or Bugs? Bug. Bug. Well, there's Begonia. No, that's a different place. No, there's Bug. Okay, page 374, for the beginning of Parshat Bo. Vayazohor v'yagem v'yoshia l'chol hachosim bo v'nomar Amen. Amen. Hakol avugod el Eloheinu tnu kavod laTorah ya'amod Menachem ben Yisrael u'malka Rishon Baruch shenatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato ve'atem advikim Adonai Elohechem Chaim kolchem hayom. I thought I took this away. And yet here it is. Somebody brought it back. This is Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe bo el Paro כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים את אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים עד מתי מאנת לענות מפני שלח עמי ויעבדוני. Nice job, Joel. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. The reading continues on page 375, verse 4. She has to call you. She hasn't even called you yet. Ya'amod Avram ben Zorach Sheni. Baruch et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. כי עמאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה, ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה, ויפן ויצא מעם פרעה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu tarat ames v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Good job, number one. The reading continues, page 375, verse 7. Ya'amod Shmuel ben Baruch v'chaya shlishi. Had to find it. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen.
ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים. ויאמר משה, בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצאננו ובבקרינו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפכם, ראו כי רעה נגד פניכם, לא כן. לכו נא הגברים ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. The reading continues, page 376, verse 12. Good job. תעמוד יהודית בת נחום ושרה לעלייה רביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. Vayomer Adonai el Moshe et yadcha al eretz Mitzrayim ba'arbe vayal al eretz Mitzrayim ויכול ויאכל כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד. ויית משה את מטהו על ארץ מצרים, ואדוני נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה. הבוקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה, ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד לפניו. לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ, ויאכל את כל עשב הארץ, ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ, ובעשב השדה בכל ארץ מצרים.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai Shemo. noten haTorah. Amen. So Joette, I know you're up here in observance to come have an aliyah because you've got some yard sites around now, like a lot. Yeah, So I know both of your parents my sister. and your sister, wait a second, your parents are just like a week apart, I think. A few days. My mom was yesterday, my dad is Monday, and my sister is Tuesday. Now, there's a fourth one here. That's my brother-in-law. I Herb don't- Shapiro? Yeah, I don't That's your brother-in-law. usually say Kaddish for him, but I note his. You note his yard yard site. Well, He was earlier this week. okay. All within like a week. A week. All yeah. within a week. That's amazing. So you have a lot of people to remember and a lot of, I mean, 3 of the 4 of them I knew. Yes. I don't think I met your brother-in-law. No. But wonderful people from a wonderful, just really a wonderful family. And we can tell that because of you. Oh, thank you. And I'm sure that their memory brings you a lot of joy. And while you miss them, you know that they gave you so much and gave everybody in the family so much. And so you remember them fondly. Yehi Zichram Baruch. Thank you, thank you. We just did the 4th, right? So. Turn the page over. Okay. Okay, hang on. This is the 5th. Oh, yeah, you turn the page over. There it is. So The reading continues, page 376, verse 16. excuse me. Take this out of the way. Ta'amod. Dina. That's my middle name. So I should remember. Ta'amod Dina bat Avraham aliyah chamishit. Just looking for a minute. Let's see. Go ahead. Oh, okay. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vima, here we go, right there. Baruch hu et Adonai Hamvorah. Adonai Amvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'nahatan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Shemo. noten haTorah. Amen. Amen. Vayimaher Paro likro leMoshe ul Aharon vayomer chatati ladonai Elohechem velachem ve'ata sana chatati achapam vehatiru V'ha'etiru la'Adonai Elohechem, v'yaser me'alai rak et ha'mavet hazeh, v'yatzeh me'im par'o, v'yetar el Adonai, v'yahafach Adonai ruach yam chazak me'od, vayisah et ha'arbeh, vayitkaehu yamasuf, lo nishaer, let's see, lo nishaer, nishar arbe echad, bechol gevul Mitzrayim, vayachazek Adonai et lev paro, velo shilach et bnei Yisrael, vayomer Adonai el Moshe, neteh yadcha al hashamayim, vihi choshech al eretz Mitzrayim, V'yamesh choshech
Vayet Moshe et yado, et yado al hashamayim, vayehi choshech afela bechol eretz Mitzrayim shloshet yamim. Shloshet yamim lo ra'u ish et achiv velo kamu ish mitachtav shloshet yamim l'chol b'nei Yisrael haya or b'moshvotam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The reading continues on page 377, verse 14. Verse 24. Hi. Ya'amod Yaakov Yosef ben Yisrael vehenya. What number are we on? Shishi. Right there. Baruch hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch le'olam bo'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bonu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Let's see, just looking for the part. Yeah, just looking for Vayikra Pharaoh. One moment. Let's see. Natati, maybe it's further down. Vayama hair part. Oh, that's, I think we're on the wrong page. Yeah. Judy, can you give me a hand? I thought it was about the sixth line down. Vayikra Pharaoh El Moshe. Make sure you're right on the right column. I'm not sure that I am. What did you do there? No. So it's got to be somewhere up here. It's on the top? Because you already did Choshech. You sure it's not down here? I thought it was up higher. Yeah, but you already said Neteyat Chosh. It's right here. Vayikra Pharaoh El Moshe. Vayikra Pharaoh El Moshe. That's it. Vayomer lechu. Thank you. Let's see. Amen. Vayikra Pharaoh El Moshe. Vayomer lechu ivdu et Adonai rak sonchem uvkarchem yutzag. Gam paro, gam tapchem, yelech imachem. Vayomer Moshe, gam ata, titain be'adenu zevachim ve'olot, ve'asinu la'adonai Eloheinu. Vegam miknenu yelech imanu lo tishaer parsa ki mimehen nunikach la'avod et Adonai Eloheinu va'anachnu lo neda mana avod et Adonai ad boenu shama vaychazek Adonai et lev paro velo ava l'shalcham vayomer lo paro
לך מעלי, הישמר לך את תוסף, אל תוסף, let's see, ראות פניי, כי ויום ראותך פניי תמוד. ויאמר משה כן דיברת לא אוסיף עוד ראות פניך. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Yasher Torah. Thank you for coming up. The reading continues page 378, chapter 11, verse 1. Baruchu et Adonai hamvora. Oops. Ta'amod. Caleb Minya bat Levi Yaakov Ublima Laliaha Shvi'it. Now you can go ahead. Baruchu et Adonai hamvora. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe od nega echad al aviv al paro ve'al Mitzrayim acharechein yishlach etchem mizeh. Let's see. Keshalchon kala garesh etchem mizeh daber na beyaznei ha'am vayishalu ish me'et re'ehu ve'isha me'et re'uta kol kelei chesef uchlei zahav avayitein Adonai et chen ha'am be'enei Mitzrayim gam ha'ish Moshe gadol me'od be'eretz Mitzrayim be'enei avdei Farho uve'enei ha'am. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. May I? In that case, may I do it? You can do it. Okay. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'amad divrach yirutei ve'amlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'gala uv'izman kal ve'yimeru Yehi shmei Rabbah mevorach Le'olam lo me'omaya Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudashah
Leila min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, ta'amiron ve'imeru. Ya'amod, Yoram ben Zev Esther, Maftir, Kazak. What happened to my shaliach tzibur? Okay. Beautiful. Baruch hu et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, od nega echad avihi al paro, ve'al Mitzrayim, acharechen, yeshalach etchem mizeh, כשולחו כלה גרש אתכם מזה, דבר נא באזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו המגביה והגולל. Move out from this very dangerous area. Okay. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. וכל נתיבותיה שלום. לי 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 You may be seated. You may also be seated. We are going to offer a mishaberach, a prayer of healing for those who need a prayer of healing, those we know who are physically or spiritually in need of healing. If you have a name to add to the list.
on close to that microphone. And please add the names of those who you wish to add a prayer for. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואימותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את כל החולים. Avraham Avimel ben Sorelea, Eliakim ben Sorelea, Hillel ben Mina, Hilary Lux, David Pascal, Peter Halverson. Avraham ben Shoshana, Simcha ben David, Golda bat Rachel, David Remsing, Nick D'Amico. Raphael ben Sion Tzvi ben Chai Rachel, Yonah Melech ben Rivka, Tova Shendel bat Rivka. Ganesha bat Chaya, Chaim ben Malka. Sherry Chinatsky, Shelley Brancato, Peter Brancato, Luciana Fadin. John Vaca, Elaine Vaca, Yehudit bat Nechama, and Steve Ginn. For my brother Harvey Swikius and my brother-in-law Jeff Feinberg. Meir ben Yudit, Tova bas Ruth, Chaya Bram bas Nechama, Dan Madigan, Corin Zai. My maternal grandfather, Saba Arnold Bryman. Avraham ben Sheva, Talia bat Meir. Lily Levith, Sue Serino, Sandy Rudetsky, Jordan Peterson, Andrew Wolf. Chaya bat Rivka, Andrea Rubin, Howard Kipnis, and Lisa J. Nasa bat Fanya. Jean Lagat, Ann Lagat, Richard Baum, Zach Coyle, Dominique de Pasquale. My father, Sam Shepard. Yehuda Lev ben Slava, Paul Bain, Casper Young. Esther Goris, Manucher Sadiqpur. Shirich Mela bat Shoshana, Nessa Naftalin, Freddie Rambam, Yonatan ben Esther, Chana bat Israel Orli, Gershon bat Michael Alevi bat Shavalea, Sarah Devora Bracha bat Sipora, Hanoch ben Shabsamayer of Cecilia, Yudit bat Nechama, Esther bat Fortune v'Chaim, Aaron David ben Pesach, Zisel ben Yeshayo, V'Goldi v'Ren Weissman. Any other names to add to the list? HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleim Lachazikam Lurapotam וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל ויחזק את ידי העוסקים בצורכיהם השתה בגלה ובזמן קריב ונאמר Amen. May God who blessed our ancestors please bless all of those whose names we have mentioned to them and restore them to health and also to give strength to those who care for them, and we all say Amen. The Haftarah for today is on some page in the page what? 395. Page 395. And Jerome, we invite you to come up and do the Haftarah for us. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'neviei ha'emet v'tzedek. הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדרצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים והשמיעו במגדול והשמיעו בנוב ובתחפנחס. אמרו התייצב ואכן לך כי אכלה חרב סביבייך. מדוע נסחף אבירך לא עמד
כי אדוני הדפו, הרהיר בכושל, גם נפל, איש אל רעהו, ויאמרו, קומה נשובה אל עמנו, ואל ארץ מולדתנו, מפני חרב היונה. קראו שם פרעה מלך מצרים, שעון העביר המועד. חי אני נאום המלך, אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים וכרמל בים יבוא. כלי גולה עשי לך, יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה, ונצתה מעין יושב. עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בהבה. גם שכיריה בקרבה כעגלי מרבק, וגם המה הפנו, גם המה הפנו. נסו יחדיו לא עמדו, כי יום אדם בא עליהם את פקודתם. כל הכנחש ילך, כי בחיל ילכו, ובקרדומות באו לה כחוטבי עצים. כרתו יערה נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מהרבה ואין להם מספר. הוביל שבת מצרים, ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, הנני פוקד אל עמון מינו, ואל פרעה ועל מצרים, ואל אלוהיה ועל מלכיה, ועל פרעה, ועל הבוטחים בו, ונתתים ביד מבקשי נפשם, וביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד עבדיו, ואחרי כן תשקוק ימי קדם נאום אדוני. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי אנוכי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחרית. אתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, כי איתך אני, כי אעשה חלם בכל הגויים, כל העמים אשר הדחתיך שמה, ואיתך לא אעשה חלה, והסרתיך למשפט, ונקה לא אנקך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, בדבר אחד מדבריך, אכל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, היה לנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבנרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד, לפי כל חי תמיד לעולם ועד.
Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. We want to thank Jerome and wish him a Yesha Koch. The only question that remains is, Jerome, what candy would you like? I'll take an almond joy. An almond joy. Shkidim. That's right. Part of, yeah, that's right. Exactly. Jerome is letting me know that he chose almond joy because of the shkidim, the almonds in the candy, and the approaching holiday of Tu B'Shvat. So we appreciate that, Jerome. We're going to continue with a prayer for our country at the bottom of page 177, together in the English at the bottom of page 177. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. And let's offer together, before we offer a prayer for Shalom, for Medinat Yisrael, I just want to remind everybody that on Thursday evening we're going to have an extraordinary opportunity, which is to hear from the freed hostage Omer Wenkert. And Omer will be speaking here. I will let you know that tickets are available, but are going very, very quickly. And so please go online after Shabbat and purchase your tickets. There's different price points. There's different kinds of tickets, so whatever works for you. We just would love to have you. And then I would encourage you, especially as the sort of Shabbat regulars, it would be a great service if you are planning on coming to come early, because we're going to have heightened security that evening and just hundreds and hundreds of people on campus. So the earlier you get here, the better it will be for our staff and for those people who are tasked with keeping us safe. So we appreciate that. Okay, so we hope to see you all on Thursday, and we will now offer a tefillah for Medinat Yisrael on page 178, together in the Hebrew. Avinu Shabbat Shamayim, Tzor Yisrael v'go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Reishit Tzmichat Geulatenu, Hagen Alea be'avrat chastecha, Ufros Alea sukat shlomecha, Ushlach orcha v'amicha l'rashea, Sareh v'yoatzea, V'takneim be'etza tova milfanecha, Chazik et yidei mignei eretz kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon teatrem, V'natata shalom ba'aretz, bless you, Simchat olam yoshvea, V'nomar, Amen. And we'll now continue with Ashrei on page 181, page 181. Ashrei yoshvei veitecha, od yalelu chasela. Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am sharonai Elohav, Tehila leDavid, aromimcha lo hayamelech, va'avarcha shimcha leolam va'ed, bechol yom avarchecha, va'ahalela shimcha leolam va'ed, Gadol Adonai umhulal me'od, ve'ligdulato en cheker, Dor dor shabach ma'asecha, gvurotecha yagidu. Hadar kevododecha, v'divrei niflaotecha asicha, Ve'ezuz norotecha yomeru, ugdulacha asaprena. Zecher rav tuvcha yabiu, v'tzidkatcha yeranenu, Chanun v'rachum Adonai, Erech apayim ugdal chased. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yivrachucha. Kevod malchutcha yomeru, ugvuratcha yedaberu. Lehodia livnei adam gvurotav, ugvar adar malchuto. Malchutcha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador. Somech Adonai lekol hanoflim, v'zokef lekol hakufim. Einei chole lecha yisaberu, v'ata noten lahem et ochlam be'ito.
פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We'll ask our B'nai Mitzvah students to come open up the ark for us as we return the Sefer Torah to the ark. Yahalu, page 183. Now, Finn, I see you have a Torah out there too. If you want to take a break from that, being the 26th book that you've read today, do you want to march that Torah around, Finn? Okay. All right, you guys come up there and just walk around and shake everyone's hand and smile at them. It makes them feel good. It's a nice thing to do. Okay. Yeah, hallelujah, et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren leyamo, tila lechol chasidah, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor leDavid, Havul Adonai b'nei Eli. Havul Adonai, Havod va'oz, Havul Adonai, kevod shemo ishtach. Havul Adonai, behadrat kodesh. Kol Adonai alamayim el hakavod yirim. Adonai alamayim rabim. Kol Adonai b'koach. Kol Adonai be'adam. Kol Vaishaber Adonai et arzei Alvanon, vayarkidem kemo egel Levanon v'Sirion kemo ben re'emim. Ay, Kol Adonai chatzei v'avodesh. Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yecholel ayalon, vayecheso ye'arot uvechalo ulo omer kavod. Adonai lama bu yashav vayeshev Adonai melech le'olam. Adonai yos le'amo yiten. Adonai yivalech bekavod v'shalom uvnucho yomar. Shuvah nerfot of Israel. Etz chayimi mamachazikim ba v'tomchea ve'yusha terachea darcheina v'chol netivotea shalom. Hashem
can all be seated. Those of us who spend a good deal of time here at Adat Ariel know that there is no more enthusiastic of a participant in our community than Warren Trauman. Warren is someone who shows up to pretty much everything that we have, and he's always early, which is really a very fine trait. Warren, not only does he show up, but he makes his presence felt with warmth and a smile, and usually a hug and a quiz from online Torah that him and Melinda are learning. It is just a pleasure always to have Warren as part of our community, and especially today, it's our pleasure to welcome him as this morning's Darshan for Parshat Bo. So it's our pleasure to welcome Warren Trauman, who will lead us with sharing some words of Torah. Actually, I could just imagine Rabbi Schulenfrei going into a classroom and saying, how many of you are going to come and learn more about Judaism and also come to Shabbat services? I could just see Rabbi Schulenfrei doing that. I actually came to your wife's classroom just on Tuesday night. Okay, I could also see my wife doing that and asking. And I could see one of the kids saying, no, I have baseball Little League that day. I don't have time. Or I have to do piano lessons. I don't have time. Or I have judo practice. I do not have time. It all comes to the same thing, priority. So I guess services is all for the elderly and not the young. But this is really nothing new, and it's been going on for a long time. Even Pharaoh said to Moses, take your men, go worship your God, and leave. And Moses said, no, we're not. Everyone is going to go. The children, the sons, the daughters, the women, the young, and the elderly. And notice, Moses did say, children first. He knew how important the children were to the future. And it's fitting, in this parsha, we have the mitzvah of the Paschal Lamb, which is still done at the Passover Seder. And how could we have a Seder without the children? We have the 4 sons. The youngest child asked the 4 questions. And even after dinner, the children go and find the afikomen that's supposedly hidden, and they get a prize. But traditionally, the children are really in charge of the afikomen. They're supposed to steal the afikomen and hold it for ransom. So how important are the children during a Passover Seder? Very. And Pharaoh wanted to say, take your men and go. Moses was right. Take the children and the adults.
Also, with the Paschal Lamb and on the 10th plague, God said, put the blood over the doorposts. And children love going to stores and seeing the nice, pretty mezuzah covers, whether it's a basketball or whether it's a superhero, but they love the children covers of the mezuzah. Also, we are also telling children, stop wasting your time. Why are you on your cell phone, texting and playing games? You're always wasting time. But actually, we adults do the same thing. We also waste time. And you could always go to a store and buy certain stuff. But I don't think any one of us could go into a store and say, I want an extra hour for today or an extra week for this month. We can't. We have to make time and use our time effectively and not waste it. And that's what we try to tell our children. Stop wasting time. We could always use computers to play games and stuff, but we could always use our computers for constructive purposes. We want to learn how to do a website, or we want to learn different stuff. Or how many times do we say, I want to walk 3,000 steps a day? And we do it, and then all of a sudden we just give up, and we waste time, and we don't do it, and we don't use our time effectively. When we say, well, I did do my 3,000 steps, I'll do double tomorrow. No, you cannot do that. Once the time is gone, it's gone. We lost it. So actually, when we come to Shabbat services, we're not wasting time. Our body and mind needs that one day just to rest and just forget about everything. And we have to try to tell our children that too. There's a fine line between doing your baseball games and also doing the Shabbat services. So we can maybe compromise with them. If Judaism is to be nurtured and cultivated in our religious schools, synagogues, and homes, the next generation will then carry on the Jewish traditions. Involving our children in Seder ensures that they will, in turn, retell the story to their children, and their children will tell it to their children. If the children are not included in the practice of customs and traditions, we have no future at all. When children grow up and get married, we bless newlyweds with the blessing of building a new home. Building a Jewish home benefits and guarantees the survival of Judaism. Creating family traditions and celebrating our holidays are what keeps us strong and alive. It guarantees the future of our people. Moses said, we will all go, our children, our sons, our daughters, young and elderly. So far, the torch is still lit. Judaism is still here. We have to make sure Pharaoh does not win this battle. Shabbat Shalom. We want to thank Warren for that reminder of the centrality of children, and also reminding us about the importance of time as a limited resource. And Warren, and I think I want to say that you underscored something that I'm very appreciative of here at Adat Ariel, which is that all of you who many of us here are a little bit more seasoned in life, and
while there are some synagogues that people with more seasoned life experience sometimes are reticent of accepting children in the sanctuary or on the synagogue life. Adat Ariel is actually just the opposite. That there's great joy when a young lady who's preparing for her bat mitzvah carries the Torah around with her fellow students, or a young boy runs around with his toy stuffed Torah, or there's a play area in the back dedicated to children, or when the senior rabbi needs to go and help lead junior services, or there's Tat Shabbat or Shabbat babysitting, or any of the numbers of things, that you're not only tolerant of that, but that you are embracing of that and see the importance of that, is something that I'm very proud of as the rabbi of Adat Ariel. So thank you all. And Warren, thank you for reminding us of the importance and centrality of children in our Jewish lives. We are going to continue with the Chatzi Kaddish, page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, Amen. Ve'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uvchayedocha beit Yisrael ba'agala uvizman kariv ve'imeru Amen. Yehesh me Rabba mevorach le'olam ule'olamei olmaya yitbarach ve'yishtabach ve'yitpo'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitale ve'yitalal Shmei de Kudesha Shmei de Kudesha Shmei de Kudesha berichu Shmei de Kudesha Shmei de Kudesha Shmei de Kudesha berichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata ta'amiran beyalma ve'imeru 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 imeru amen ve'imeru 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 amen ve'imeru 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 imeru amen ve'imeru 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 amen. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei avoteinu v'imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Agadol Agibor ve'Anora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Vekonei Akol Vezocher Chasdei Avot Ve'imahot Umevi Goel Ibnei V'neihem Lema'an Shemo B'Yahava Melech Ozer Ufoked Umoshia Umagen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Leolam Adonai Mechayei Metim Atah Rav Lehoshia Mashiva Ruach Umorida Gashem Mechalkel Chaim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Somech Noflim Verofeh Cholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Ba'al Gevurot Umidom Elach Melech Memit Umechayeh Umatzmiach Yeshua V'ne'eman atah lachayot metim Baruch atah Adonai Mechayeh
המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
יתקרא ויקרא שמי רבה. אמן. ויעלמה דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך. לעולם וליומי יומיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפור ויתרומה מנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ימה ויאמרו. אמן. אמן. תתקבל צלותון ובאותון בכל ישראל, קודם אבוהון דבישמיא ויאמרו. אמן. אמן. יש למה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. אמן. אמן. עושה שלום בברומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ויאמרו. Amen. In Kelohenu, page 204. Ein Kelohenu, ein Kadonenu, ein Kemalkenu, ein Kemoshienu, mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkenu, mi Kemoshienu, no del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Please rise, Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד, על כן נקבל לך אדוני תקן עולם המלכות שלך. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. As we segue to a mourner's Kaddish this week, we as a community mourn the passing of Bob Smith, the brother of Joe Carroll Oberstein, and we continue to mark the Shloshim, the 30 days since the passing of Marvin Shotland, Sylvia Bash,
and Jordy Glassner. This coming week, we'll observe the yurtzites of Alan Block, Milton Cohen, Al Dorman, Susan Friedman, Frima Isaacs, Judith Leland, Jack Melnick, Abby Myers, Renee Osman, Harry Phillips, Rose Siegel, David Berman, Bernard Liu, Linda Randall, Henry Reichmer, Max Sugar, Bruce J. Weinstock, Anita Wolfson, Amelia Aftergut, Henry Bloom, Maxine Fairman, Neil Hoffman, Gladys Cabot, Joseph Levine, Julius Schlesinger, Leslie Stein, Esther Sudekin, Ralph Turner, Sally Ann Weiner, Norman Besson, Sophia Feinberg, William Gersh, Peter Gluck, Molly Grunau, Celia Littenberg, Ethel Mann, Anna Nathanson, Harry Bischoff, Arthur Pressler, Harold Fassberg, Lillian Fink, Elizabeth Eisenstark, Leon Levy, Herbert Nagel, Judith Knoll, Jeanette Shapiro, Rose Klapoff, Jack Fields, Eleanor Fisher, Harris Gunchis, Samuel Lane, Rose Raymond, Ruchla Wilder, Rachel Gandel, Ann Goldenberg, Gilbert Morris, and Irv Rubin. Is there anyone else thinking of someone that they lost, who I neglected to mention? Okay. Jerome Cooperman, okay. We'd ask those of you who are mourning or observing a yahrzeit to please rise as we sanctify God's name with the words of Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, b'chayachon u'vyomechon u'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kari v'imru, amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam olmei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnatzeh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dikudisha b'rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru amen. And may the memories of our loved ones be a source of comfort and blessing. And let us all say, amen. So I heard the plastic wrap, that Mel was providing Finn. I heard the container, the rustle of plastic, and I thought it's going to be telling of who packed the snack. And judging that it is organic seaweed, my guess is that Ronit packed the snack before Shabbat today, and that was not from Saba and Savta, right? Saba and Savta do not have organic seaweed in their house. They only have the regular seaweed. Yuck. It's very good. I'm sure it's delicious, Finn. Anyway, I'm going to get in trouble. Ronit's probably watching this. So anyway, it's my pleasure to call upon Christine Prell, our synagogue president, for some announcements and words of gratitude. Shabbat Shalom. Please join us for Kiddush in the Jacoby Social Hall right behind us. And thank you all who participated in services this morning. Our Darshan, Warren Trauman, Torah readers, Jerome Vered and Stephen Fox, Haftorah, Jerome Vered, Gabayim, Mel Aronoff and Robert Sachs, Aliyah coordinator, Melinda Trauman. Upcoming events, as Rabbi mentioned, we have this upcoming Thursday an evening with Omer Wenkert. Please arrive early if you're planning on coming. If you haven't gotten your tickets yet, please do so, because like Rabbi said, it is filling up quickly. And if you have neighbors, friends that you have not yet let them know that he is going to be coming. Please let
please let them know, because we are receiving a lot of interest from people outside, obviously, the Jewish community as well. And I understand he's a very powerful speaker. So please share that. And I also want to thank our generous sponsors, Harold and Amy Mazer, Manny and Elke Aftergut, Norman and Leela Jacoby, Sandy and Claudia Samuels, and Judy Thomas. Thank you so much for sponsoring the evening. Also on February 6th, Super Bowl Shabbat. Join us Friday night for an epic Super Bowl Shabbat featuring Rabbi's Super Bowl prediction, music with Narana Band, and our first ever halftime show. Followed by a festive tailgate with our 5th annual chili cook-off and tons of fun for the whole community. Also on Tuesday, February 10th in the evening, reading with the rabbi confronting anti-Zionism, The Question of Palestine by Edward Said, one of the most influential and controversial academics of the 20th century, puts forward the idea that Zionism is a form of settler colonialism. Pre-reading is encouraged but not required. RSVP on the Adat Ariel website. And then also on February 21st, Adat Ariel's annual celebration and gala. The annual celebration will be honoring Susie Katz as a recipient of the Legacy Honor, Leah Rosenzweig, recipient of the Community Leadership Honor, and Catherine Ottenstein, the recipient of the Rising Star. Please get your tickets through the Adat Ariel website. And then I'm going to turn it over to Cantor Judy for the Introduction to Judaism course. You want to talk about it? It was, we had the Introduction to Judaism course here at Adat Ariel, and I had attended the course decades ago. And I just want you to all be aware, this is a program not only for people who are interested in Judaism, but my husband, who grew up, in a Jewish home and going to religious school, found the program extremely valuable. And it's just another way, if you are not looking to become a Jew by choice, an excellent program if you just want to have a better grounding and understanding of your own, I guess, religion. What she said. I mean, really, this is a course that is really wonderful for people who want to learn more about Judaism and all sorts of aspects surrounding it and involved with Judaism culturally, things about Israel, things about history, things about practice, etc. So it's not just for those who are looking to either convert or consider converting, but also for those who are Jewish, born Jewish, and want to learn more. If you are interested, please sign up. It's on our website. And also, please come and talk to me after services. Thank you. Shabbat Shalom. And while we're talking about classes, there are 2 classes starting this week. If you want to learn to read Torah or hone your already acquired skills, Rachel Freed is teaching a Torah trope class on Tuesdays, beginning this Tuesday at 5. And if you're interested in learning tefillah, specifically, we are going to start with how to lead the Friday evening service. I'm going to be teaching a tefillah class starting on Monday evenings at 6 in the Wynn Meeting Room. You don't have to actually lead once you're done with the class. You can also take the class if you don't want to become a leader, just to become more knowledgeable and comfortable in the class. So these classes are beginning this week, Monday and Tuesday evenings. So thank you to the cantor, and thank you, Christine. We have a lot going on here, and that is the way we like things. I just want to clarify, the Reading with the Rabbi is not an advocacy of anti-Zionism. It's a confrontation of anti-Zionism. So we are going to read books that will make your skin crawl. And I think it's important to read those books in order to engage those ideas and be able to stand in confrontation with them. Ignorance is not a way of, it is a polemic. Like, I have a perspective. I'm,
yay in the Zionist camp, and Edward Said, who was a professor at Columbia University, and really the ideological forefather of the notion of Israel as a settler colonialist state. It's important to see what he has to say, even when it is very difficult to read. I've had a hard time with the book. I actually encourage people to get it from the library, and the same thing with the Peter Beinart book. Really get that from the library. And anyway, so that's what we'll be doing. Super Bowl Shabbat, 50% likelihood that I will get the winning team correct. But we'd love, it's not just an event for the kids. Yes, there will be kids, but we'd love for you to come. And if you are a skilled veggie chili cook, let's see what you got. So if you want to add some organic seaweed to your veggie chili recipe, I don't think you're going to win, but good luck with it. Anyway, but we welcome that. Okay, so we are going to conclude services with Adon Olam on page 211, and then Kiddush and Motzi. We're going to invite our kids up for the waterfall al netilat yadayim. It means I spray your kids with water and make a blessing, so it's under the guise of religiosity. Okay, Cindy. Right. So, right. So, Professor Plum in the study with the Torah scroll. Very good. Okay. It never ceases to amaze me all the activity that Chai Neighbors is sponsoring. So if you're not yet involved in Chai Neighbors, please, if you're not yet 55, you can chalk your ID. And, you can, anyway. So Adon Olam, and then can you guys help with Kiddush and Motzi? Yeah? Okay, good. All right, page 211. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, Li'et Nasa, V'chepto Kol, Azai Melech Shema Nikra Adon Olam, V'yacharei Kichlot HaKol, Levado Yimloch Nora Adon Olam, Ve'u Aya, Ve'u Ove, Ve'u Yeh B'tifara Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, Li'et Nasa, V'chepto Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Ve'hu Echad, V'yein Sheni, Lehamshilo Leachpira Adon Olam, Beli Reshit, Beli Tachlit, V'lo Ma'oz Ve'am Yisra Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, Li'et Nasa, V'chepto Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, Ve'hu Eli, V'chai Goali, V'tzor Chavli Be'et Sara Adon Olam, Ve'hu Nisi, Umanosli, Menat Kosi B'yam Ekra Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, Li'et Nasa, V'chepto Kol, Azai Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'yado Avkid Ruchi, Ve'et Ishan Ve'a'ira Adon Olam, Ve'im Ruchi Geviati Adonai Li
אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם. Please rise. Al Kim Berach Adonai Yom HaShabbat v'yikadshehu savri. לחיים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amen. Match. Take turns. Yeah. Is COVID still a thing, or? Well, whatever. We won't. It's either grape juice or wine. We're going to find out. Okay. Jim, can your grandson come over here for a second? Does he want to participate? You want to come? Okay, guys, you hold your. Watch this. Remember when you were telling me that adults who act like little children are silly? Watch this. Hold your hands out over here. Put your hands up over here. You want to get a little wet? Yeah. Are you ready to get a little wet with water? Just a little water. Okay. Are you ready? Hold your hands out. Put your hands over the pan. Put your hands like this. You guys can too, you know. You guys. 1, 2, 3. They're adults. I gotta do it regular. All right, here we go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Okay, what do you think's under there? Look, it's a new car. Oh, wait. Oh, it's not a car? It's challah. That is pretty silly. Okay, you guys ready? So one of you hold this and I'll hold it. Ready? Go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Te'avon. And we're good. A little woohoo. Yeah, a little. All right, now we're going to face the dego. We're going to turn and face the flag. And we'll sing Hatikva to conclude service. You guys want to see the flag over there? Kol od baleva penima nefesh Yehudi omiyah ulefate mizrach kadima ayin letzion Sophia. Od lo avda tikvateinu, hatikva bat shnot alpayim, liyotam chofshi be'artzeinu eretz Tzion v'Yerushalayim. Liyotam chofshi be'artzeinu eretz Tzion v'Yerushalayim. Shabbat Shalom. We'll see everyone in Kiddush. Yeah. So you got some for me. Yes, sir. Oh, wait, hold on. I got Oui. Be careful.
So, No water for you, only for me, because you believe in church. I mean, don't believe in church. Oh, that's huge. the more you do it, the more I do and happen is, like, to be honest, I don't take a long time. And I'm very good at You should, because so some people can and some people can't. I will check over like this and, some people do this, they completely lose their space in their place in the Torah. So we shouldn't do that. I will check like one word and then go back, whatever. So that's why, instead of doing it, especially if you know that it's hard for you, if you hear somebody correct something, do that and just keep going on. And if you, and I don't want to encourage jumping down a lot of steps. Hello, people? That's enough. Okay, that's it. That's it. Finn. Yo, Finn. 3 steps works. 4 steps does not work. He did 4 steps and he landed on the first step, which was a little bit. It's not. It belongs here. Yeah. So to hear a correction and then to go on, and if some of the notes are wrong, nishkaferla. What has to happen though is you have to get to a sof pasuk correctly, preferably also to an etnachta correctly. So if you do a dargah instead of a e or whatever, but you get to the and then people will often correct that just because you're supposed to know. But anyway, it comes with experience, and also don't try to look back on the paper. Like if you know that that's like puts you in a weird place, why do it? It's gonna not help you. Finn, no more jumping. We're done. Mel, can you grab him? I'm going to, excuse me, 1 second. No, go ahead. You've got a grandchild. Last one. The end. Thank you. I want to say hello to this guy over here. See that? Henry, thank you. It's good to see you. Pretty careless. What?
I say to them, churches don't own choirs. So untrue. I was in a, not from Orthodox, but pretty Orthodox. Oh, yeah, Orthodox synagogues have, yeah, just men and boys, but yeah. I was quiet. Yeah. That's how I learned to sing. I was in choir at 7. And I harmonized pretty quick. Yeah. Yuri Frankel? Yuri Frankel? First name? Yuri, U-R-I. Oh, yeah. Well, not really, but it's, yeah. Yeah, I didn't know him well, let's put it that way. Yeah. 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 And his joy, his life was to sing. Yeah. 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 Yeah, great. Thank you. The earlier the better, by the way. Yeah, well, look, people like